questions also. You can ask any question. Ok, Swami dice que hoy va a ser una sesión introductoria y que empezaremos por las preguntas. Las preguntas son muy importantes y si hay alguna pregunta que le queráis hacer y a partir de ahí se desarrolla la sesión. So let me start. So in Vedanta Society, International Vedanta Society, we usually practice it very practical way. So we, in life, the use of Vedanta or use of spirituality is, our main goal is to live a very happy and healthy life. This is the main goal of practicing spirituality. You can translate that? Sí, el principal objetivo de la espiritualidad es ser feliz en la vida práctica. Okay. Okay, Swamiji. You have explained. Okay. So the main goal is to lead a very strengthful, happy, and good life. This is the main goal of spirituality. Understanding means, what is spirituality? Spirituality is to know or discover about myself. In reality, we do not have the idea who I am, who am I. This is not known to me. Everyone, we are holding so many identities. At the same time, I'm holding so many identities. Like a woman can be a mother, she can be a mother, she can be daughter to her own parents, she can be friend, she is working probably in a university as a professor or in a business house, a boss or like that. So together at a stress, we are holding different identities together, and each of the identities is associated with many responsibilities. So I get myself confused, who am I? So the goal of spirituality is to introduce you with you, your real identity. Ok, el objetivo de la espiritualidad es la felicidad, la plenitud y la fuerza. Entonces, esto sucede cuando sabes quién eres. Y el principal foco es la conexión con este yo, con este lo que eres. En la vida diaria hay muchos roles. Podemos tener un rol de madre, un rol de hija, un rol de trabajador, un rol de jefe. Hay muchos roles. Y estos roles implican una responsabilidad. La espiritualidad te lleva a esta plenitud y esta felicidad conectándote con tu verdadera identidad, con tu verdadero ser, con quién eres realmente. So, the Indian spirituality, which is also known as Vedanta, the main books are known as Vedanta or the Upanishads. You probably have heard of these books, Upanishad. This knowledge or this wisdom, in reality, how the interesting story, let me today, because this is a very introductory session, so let me tell you the stories of evolution, how this science, spiritual science evolved. So I'll be speaking very little so that Aditi can translate that. So you just translate, then I'll speak again. Ok, esta es una sesión introductoria, entonces tenéis que saber que, bueno, que esta ciencia de la conciencia del Vedanta viene de se basa también en unos textos antiguos y de los Upanishads. Entonces él ahora nos va a explicar una historia y bueno, esto, enmarcar que es una sesión introductoria y que va a explicar esta historia y que esta ciencia de la conciencia es milenaria en la India. In ancient India, this science started to
emerged, means people in the very ancient India, around 6,000 years ago, almost 6,000 years ago, you can imagine that our civilization, when it started, means you can see present day also that with every 10 years, the whole technology, the science changes, our lifestyle changes in every 10 years. So you could imagine that what would be the science and technology at the 6,000 years ago, so primitive. But still then also, the basic problems of life is how to lead a happy, healthy, good life with full of strength. So from that idea, the very thoughtful or meditative people, they searched or they discovered this knowledge or wisdom, which is later known as Vedanta. Ok, entonces nos está explicando que esta ciencia de la conciencia se remonta a 6.000 años atrás en la India ancestral y poderos imaginar si ahora cada 10 años tenemos un cambio en la tecnología, en la forma de vivir, en los conceptos, imaginaros, estamos hablando de 6.000 años, pero ya 6.000 años atrás esta ciencia de la conciencia emerge como una forma de buscar esta dirección y esta plenitud de forma de vivir. Ok. After a long time, I'm seeing Madre Maria. After a long time. So those people, those meditative people who understood these things, that in life we have to be happy. It is, they understood this, that yes, this is very true, that in day-to-day life, sufferings will come. I'm going to suffer, maybe due to my physical health or my mental status, or due to the social things, or maybe due to the nature also. Natural calamities, the heat, the wind, the rain or flood or earthquake or whatever else, it can happen. So we may suffer. So is there any way to overcome all the suffering so that I can live a very healthy and happy life? That is the main basic question. With that question, they started to meditate with in ancient India. Those people were known as the sages. In India, they were called as Muni. Those who can go deep into the meditation were known as Muni. Entonces, sucede que, claro, la experiencia, la vida, para el focalizar de ser felices, la importancia de ser felices, está sujeta, vieron que está sujeta pues, a estos cambios experimentados que nos llevan a sufrir, que puede ser pues, calamidades de la naturaleza, cosas que vienen con la naturaleza, o la salud, vivir de una forma sana, o estos retos sociales que tenemos. Entonces, a través de la meditación, profundizaron en esta verdad, y los sabios que se dedicaban a meditar y a profundizar en esta verdad se llaman munis. In present condition also, it is same, that yes, who means for who? This is the question, that who will be practicing spirituality? It is said that those people who think that yes, maybe I have abundance in my life, so many things are there, all the amenities are there, but still sometime I remain influenced with the sufferings. Sadness comes to me, frustration comes to me, depression comes to me.
who feels that, yes, I'm not that strong enough to lead a real happy life, blissful life, they will surely going to venture into spirituality to know about themselves. So to them, the spirituality is important thing. Entonces, también la espiritualidad es para aquellos que pueden tener una abundancia económica o supuestamente tienen de todo, pero de repente pasa que viene esta tristeza, este malestar, esta insatisfacción, estas oleadas de tristeza, insatisfacción. Para ellos también es la espiritualidad. Para experimentar que estás realmente fuerte, realmente experimentas esta felicidad plena. Spirituality means just practicing some meditation, and with meditation sometimes we feel that peace, but this is the very primary idea of spirituality. This begins, first thing we have to understand the why I'm doing this and what I'm looking for. Practicing meditation is just like you are bringing some food to eat. When you eat, you satisfy your hunger, but after some hours later, you'll be hungry again. So if you do not know how to cook by yourself, you have to continuously go to the market, bring some food, then eat again to satisfy your hunger. So you have to know the science that who am I? So Vedanta explains who am I to satisfy or to overcome all our sufferings and lead a blissful life. Vedanta es la ciencia que explica quién soy yo para superar todos los sufrimientos y vivir una vida verdadera y plena. Entonces explica que la meditación, si tú meditas y tienes este bienestar, que es la idea que tenemos de la meditación, como consumes meditación, ¿no? Te sientes bien, te sientes satisfecho y al cabo de unas horas o de un rato necesitas otra vez meditar para sentir esta satisfacción. Claro, el tema es que aprendas a cocinar por ti mismo para no tengas que ir al mercado a comprar y consumir y luego seguir necesitando. Y de esto trata el Vedanta, es esta ciencia de la conciencia que trata de esta verdad. ¿De quién eres tú? So this truth that of life, the basic truth of life is we came in this world, we born in this world, and then we do so many things. With all hardship, we earn so much thing, we create so many things. Still, we do suffer. This is the very basic thing. So we need to learn how to means with which by the knowledge means in spiritualities, by the knowledge we let us have a knowledge, let us know the know-how, how to change ourselves so that we do not suffer anymore. This is Vedanta explains. Entonces lo que el Vedanta explica es cómo no sufrir más, de qué forma a través del conocimiento podemos no sufrir más, porque estamos y ganamos dinero, creamos un montón de cosas, pero este sufrimiento vuelve. Y el Vedanta va de esto, de cómo no sufrir más a través de este conocimiento. So, as I said that in ancient India also, some people who can think very deeply, who can see the life, that what is needed, they can think, meditate. So those philosophical persons, those meditative persons, they came to discover this knowledge of spirituality, which is later known as Vedanta. So what they say, this truth remains all the same. The outer science and technologies have changed,
our amenities in the life is now in abundance. There are so many things for our comfort. Science has given us this. But the basic truth of life is, if we do not know myself properly, I cannot continue to live happily. Entonces, los antiguos sabios, al contemplar y entrar en esta verdad, fijaros que han pasado miles de años, pero la conexión con la verdad permanece, o sea, la verdad es lo que permanece, a pesar de todos los cambios de tecnología, de ciencia, de amenidades que tenemos en la vida. Lo cierto es que si no vamos a esta verdad de lo que somos, no podemos vivir plenamente y felices. A meditative mind, only just a meditative mind, or thinking that, okay, I'm just quietly, sometimes people do go for retreat and like this, that they want to enjoy some silence, some peace. So they go to the retreats like this, where they try to calm themselves, to sit quietly, calm themselves, but they are not introspective. They do not learn this art of introspection, into inside, look into inside. They do not learn that. So with that, practicing with that in that way, that is not going to help anyone. This is the thing, that spirituality and general practice of meditation, the difference between spirituality and the general practice of meditation. Most of the people do practice meditation, but they are not introspective. They do not learn how to look inside. They just try to remain calm for some times in meditation. Entonces hace una distinción entre lo que son prácticas de meditación que la gente que se retira hace y busca para tener estos estados de paz que buscamos, y lo que es una técnica de lo que es la introspección y el conocimiento, realmente una introspección para conocer, y hace esta distinción. El estado de meditación da una paz, pero luego no permanece, va a volver. Y la necesidad de una introspección. Entonces, la práctica de meditación es una cosa y la espiritualidad es otra. La espiritualidad tiene que ver con esta introspección, con este conocimiento a través de la introspección. Lo siento si mi traducción no es literal, no soy profesional, pero la idea es esta. Ok. So now let me answer to that question which came, that what is our practical life? In our life, what Vedanta teaches, how to deal, that in our life we have to work to the office or go to the business, do a lot of work, then manage my family. So many things, so many responsibilities are there. So spirituality, how it can help us in our day-to-day life. This is very important. The basic question was this today. So what Vedanta says, you first ask yourself, this is very important to understand. You first ask yourself what you really want. Do you want name, fame, money, some responsibilities, or just some happiness? Or you want to lead a life with full of strength, stability, always the stability and a blissful life? Which thing you need most? With this question, you have to approach the spirituality. So you have to ask, Vedanta says, you ask this question to yourself, to your heart, what you really want. Entonces, ¿qué dice la espiritualidad para la vida diaria? Que es la pregunta de hoy. ¿Cómo aplicar la espiritualidad a la vida diaria? Lo que él nos plantea es muy importante para responder esto, es que tú te preguntes qué realmente quieres.
¿Cuál es tu aproximación? ¿Qué realmente quieres en la vida? ¿Quieres dinero? ¿Quieres fama? ¿Quieres bienes de confort? ¿O quieres una estabilidad y un estado de bendición? ¿Y qué es lo que quieres? Porque esta pregunta te la tienes que hacer. Es una pregunta que te acerca que tienes que hacer al corazón y te acerca a la espiritualidad. So, as I said, that that without the knowledge of cooking, that if somebody doesn't know how to cook, then what to fulfill their hunger, they have to always go and bring some food from the market and satisfy the hunger. In that way, we are living the life as daily earners. We used to live that do something in life, become happy for a very short period of time, then I make that happiness is just like the expenditure. I spend that, then again I start to suffer. So in this way, our life continues to do in day-to-day life. Entonces es como que vivimos la vida realmente como si, o sea, el tema de no saber cocinar, y entonces tienes que salir y comprarte comida, la consumes y al cabo de unas horas otra vez, ¿no? Y sucede eso, que tenemos experiencias de bienestar o incluso de bendición y pasan unas horas o pasan unos días y otra vez tenemos esa necesidad. Día tras día o tiempo tras tiempo el sufrimiento vuelve. So Vedanta says that the daily means what I work, my job, in my day-to-day job or day-to-day work, the day-to-day responsibilities that I do meet with by working, all these things you have to do very sincerely. But usually, what is the difference between the general work and a spiritual person's work? The difference is a spiritual person learns to introspect, means they learn that whatever the things I'm doing, most of the people, what they do, they follow their instinct. They follow the habits. It's like it's a flow. It's a continuous flow of work and you are just going with the flow of work. This is the general society runs with. But the spiritual people, they observe themselves very carefully. They try to understand what is dragging me down the stream with the work, what is happening. They try to understand. They try to understand all the reactions that is happening within ourselves, in our mind, deep into our mind. What is the emotional reaction? What is the mental status becoming? Everything they observe, they learn this. This is known as introspection. Vedanta stresses on this introspection. This widens the door of the knowledge or the wisdom of spirituality. Entonces, ¿qué diferencia una persona espiritual de una persona que no lo es en el trabajo de la vida diaria? ¿O cómo trabajar de una forma espiritual? Swami nos dice que la diferencia es que una persona no espiritual hace un trabajo, en general la gente hace un trabajo instintivo, trabajan siguiendo la corriente, ¿sí? Hay como una corriente de trabajo y la siguen y la hacen. Y una persona espiritual está en un estado de mirada e introspección, de manera que la introspección es la puerta al conocimiento. Hay una introspección en cómo se está comportando la mente, qué reacciones y respuestas emocionales hay, qué formas toma esa mente. Y es esa mirada, esa observación de introspección, y esa es la puerta del conocimiento. Eso es lo que el Vedanta dice. Life is not just means most of the people, we lead a life
that is generated or that comes as the reaction. We produce reaction. Somebody asks me, how are you? So I'm reacting to that question. Okay, I'm good, I'm not good, I'm doing fine. Usually how we do, whatever the work I'm doing, always that is a reaction to the other things. This is the general idea of life that we practice. But spiritual idea of life is different. It says, do not need to be reactive. Rather, you have to understand what is going on. Go and look deep into it to understand the life. From there, you will find the nectar. It is said that nectar is everywhere. The knowledge is everywhere. Everything is teaching you the one truth. That is, the happiness is there. But you are failing to understand the happiness. Rather, you are just reacting again and again to the situation or to the things that happening to you. Entonces, el tema es que nos preguntan, ¿cómo estás? Y hay una costumbre de reaccionar, ¿no? Estoy bien. Y así funcionamos, ¿no? Normalmente. Entonces, el Vedanta se trata de esa introspección, de que más allá de la reacción, cuando existe esa introspección, existe el ver y existe el néctar, que el néctar está en todo, está todo el tiempo. Solo hay que mirar, hay que poner la mirada ahí, el néctar está ahí, más allá de la reacción. Pero si no miras ahí, reaccionas. This basic Vedanta, this is the very foundation of Vedanta. Now, this is the very basic foundation of Vedanta. So, what is needed means you can take up some questions. ¿Cuál es la aproximación? Es el look inside. Sí. Yes. So, as I said, that we usually tend to be very reactive. Now, Usualmente estamos muy reactivos. There is a constant thing in our life. You go on translating and I'll speak one sentence after one sentence. Y hay una cosa constante en nuestra vida. So, like, if you think, for example, this is the example, if you think that from your very childhood till tú piensas, date, por ejemplo, en tu infancia, hasta la fecha, I'm the same person, I have soy la the misma same persona, feeling of I. tengo el mismo sentido del yo. So that same feeling of I is continue. Este mismo sentido del yo es continuo. Yes, and I'm not losing that I. Y no estoy But perdiendo I'm ese yo, reacting. pero estoy I'm reaccionando. reacting again and again. Pero una y otra reacciono. In all the outer situation changes. Y la situación de fuera cambia en todas las situaciones. As a child, I had a different situation, outer situation. My friends, my parents were different. My school, things were como different. niño, la gente es diferente, los padres, en la escuela, todos diferentes. As a teenager, things are different. Como The adolescente, mental las cosas status son became diferentes, different. los As estados the son outer diferentes. situation changes, our Las thinking situaciones de also fuera changes. cambian. Y los pensamientos también cambian. So what happens with that means analyzing that thing, you can understand that how we become reactive. When Y our analizando outer esto, situation tú ves changes, we cómo somos reactivos. So every time we change ourselves,
with the situation around me. Y cada tiempo cambiamos con la situación de alrededor. So what happened? That I become that essence of that reaction. But that is Me convierto en la not the esencia de real la nature of me. reacción. Pero esta no es la real naturaleza de ti. The real nature of me, as Vedanta says, or the wise men who have discovered the truth, they say that Pero I el am the Vedanta blissful nature. habla de... Pero el Vedanta habla de las cosas esenciales de esto. Los sabios han dicho, So, the blissful nature of me, or the conscious being, I'm the conscious being. This thing we can understand, that I am always the conscious being. This thing we can understand. nosotros podemos entender, yo soy el ser consciente, esta naturaleza de bendición, yo soy el ser consciente, esto podemos entender. And I'm conscious being from my childhood till date. I'm living as a conscious being. Y desde la infancia hasta ahora vivo como ser consciente. He But estado I viviendo fail como to ser understand one consciente. thing, Pero tengo que that, entender una cosa. I sometimes think that my mind is that essence of consciousness, but mind is not the real essence of my consciousness. Pero a veces pienso que la mente, puedo pensar, la mente es la esencia de mi conciencia, pero la verdad es que no, la mente no es la esencia de la conciencia. Mind is just the reaction to the situations La around mente es me. la reacción a las situaciones alrededor tuyo. This thing all understood, that mind is just the reaction of the things around me. ¿Ha sido entendido que la mente es la reacción a las situaciones alrededor tuyo? ¿Se entendió? They say Good. yes. Yes. So mind is just the reaction. La mente es Whatever- solo una reacción. Whatever the things is happening, I'm just reacting to that. And I think Cualquiera de las I cosas take que up pasan, as the estoy truth. Mind reaccionando. is the truth for me. Mine is it? To me, it appears as mind is truth. Mind is commanding me to do something that I do. Ok. La mente comanda para hacer algo que haces. Aparenta ser real, aparenta ser la verdad. Whatever mind desire for, I do that. Whatever? I'm sorry, Whatever mind wants or desire, it wants something, that I follow, that I do. I always follow my mind. Okay. La mente desea algo y reacciona, sigue eso, se vuelve uno con eso. Siempre sigue, la mente sigue. Now, Yo sigo the la Vedanta mente. says Vedanta that, dice that the truth is, you have to understand by analyzing your mind, your own mind, that mind always changes. Every day, it changes. Vedanta dice que a través de mirar tu propia mente, la mente cambia todos los días, cada momento cambia. All your thoughts changes. Los Like pensamientos morning, at cambian. the morning, Todo. what you think, at the evening, the thoughts get changed. Por la mañana hay unos pensamientos, por la tarde los pensamientos, en la noche los pensamientos han cambiado. And that which is always changing its color, that which is always changing, if I think that changing thing is the constant thing or me, then the problem begins. That is the problem with ourselves. That when we think that our mind is the main essence, that is the problem. Cuando pensamos que la mente es la principal esencia y que tú eres el cambio y que eres lo que constantemente cambia, este es el principal problema.
pensar que tú eres ese cambio constante y que esa es tu esencia verdadera, es ese problema. So Vedanta says that we have to understand what is mind. Tenemos que entender, Vedanta dice, qué es la mente. And the problem of life is our desireful mind. Y el problema de la mente es, de la vida, es esta mente llena de deseos, deseosa. And we usually take as the truth that mind is me. I identify myself as the essence of my mind. Y normalmente tomo como verdad que la mente soy yo y que la esencia de lo que soy es la mente. Like I go to job, I do work, whatever I do, usually I'm following my mind. What my mind wishes, I do that. Entonces voy al trabajo y lo que quiera que mi mente hace, yo sigo. Sigo lo que la mente, lo que aparece en la mente. Vedanta gives an example that it's just like moon does not have the light of its own. It is just reflecting the light of the sun. And we see that moon is giving us light. Y Vedanta dice que es como la luna, ¿no? La luna no tiene su propia luz, recibe la luz del sol. Pero nosotros vemos que la luna tiene luz. Similarly, just like the moon, mind does not have the conscious, mind is not the conscious thing. Mind is just like the moon. It is reflecting the consciousness as the moon. Moon does not give light, but it is reflecting the light of the sun. De la misma forma, la luna no tiene luz propia, está reflejando la luz del sol. De la misma forma, la mente está reflejando la luz de la conciencia, está reflejando la conciencia. Es como la misma naturaleza de la luna, ¿no? La luz sería la conciencia. Entonces, por sí propia no tiene la luz de la conciencia. Es un reflejo de la conciencia, la mente. So I am that conscious being. I myself is that conscious being which is emitting the consciousness. And mind is just reflecting that. La mente simplemente está reflejando este ser consciente que está I'm not the mind. emitiendo. No soy la mente. So Vedanta explains this by citing by analyzing the dreaming stage. Y Vedanta explica esto analizando el estado de dormir, durmiendo, el estado de estar durmiendo. Like in a dream, what happens when we sleep and we start to dream? In dream, we see so many things, we feel so many things. And at that moment, everything, all the mental, even sometimes I feel that physical also. If I fell down in the dream, I feel the pain, physical pain. ¿Y qué sucede cuando dormimos, cuando estamos durmiendo en el sueño? Cuando estamos soñando, por ejemplo, que caemos o que nos hacemos daño físicamente, sentimos esto también físicamente, como si cayéramos o como si sentimos ese dolor en el sueño. So Vedanta says that in dream, what you have felt in the dream, in that condition, what you have felt, who felt that? You or your mind? Y entonces te dice, en el sueño, ¿qué has sentido? ¿Qué has sentido en el sueño? ¿Esto que has sentido, quién lo ha sentido? ¿Tú o la mente? Our mind is producing the dream, and our mind is becoming the enjoyer of the dream. Y entendiendo esto, podemos ver que la mente está produciendo el sueño y se convierte en el disfrutador del sueño. Usually the dream is for a very short period of time. After the dream, that truth or whatever I felt in the dream is gone. Entonces el sueño puede ser en un corto periodo de tiempo y lo que sea que esté en el sueño
se siente y luego pues se va, desaparece. Se acaba. So in Vedanta, there is a classic example that in a dream, a tiger is chasing you. So you are very afraid and you are running away to save your life from the tiger. You are running away from the tiger. Y en el Vedanta está el ejemplo del tigre que te persigue, ¿no? Y entonces tú estás muy miedoso y el tigre te persigue y tú corres lejos. So in that dream, the fear is real. The pain that when I am running away from the tiger, that fear, that pain, all things are real up to that level when till then, when I'm dreaming, till then this is very true. Entonces, en el sueño es muy real el dolor que sientes, es muy real el tigre, es muy real la situación. So when the dream Mientras is sueñas. over, someone just make me awake that when I started shouting, save me, save me, save me from the tiger, someone just wake me up, then the dream is over. Entonces My fear is gone. cuando yo digo, sálvame, sálvame, ¿no? Incluso pues me despierto y el sueño se ha acabado y todo se ha acabado. Ya no es real. So then I understand, okay, this is the classic example of Vedanta, that then this reveals one thing, that what I take as myself, my mind, that mind is the enjoyer of the dream. Entonces es un claro ejemplo de lo que tomo como real. Si tomo real la mente es la disfrutadora del sueño. That mind is not me. Pero la mente no es yo. Mind is just the reaction. How it perceives, it reacts. It itself is the illusion. Mind itself is the illusion. Y en sí misma la mente es la ilusión, es tal como se percibe, así se reacciona. Es la ilusión. So in dream, it produces fear. It makes us afraid. So many things happens in dream. Entonces muchas cosas suceden en los sueños, estamos con miedo, muchas cosas suceden en los sueños. So analyzing the mind, analyzing the dream, the dreaming condition, we can understand that yes, there is two different things. One is mind, which is reactive to the situation, and there is I, which is not mind, beyond mind. Entonces, analizando esto, vemos dos cosas muy claras. Una es la mente, que está reaccionando en el sueño, que está disfrutando es el enjoyer, está disfrutando del sueño, y la otra cosa es el mí, el yo real, que está más allá de la mente. Today, though I thought that I'll be speaking only very introductory things, but I have started discussing very deep Vedanta. Dice que claro, que era una sesión introductoria, pero que de repente estamos haciendo un Vedanta profundo. We like Swamiji. We enjoy the dream. All are enjoying the things. Everyone is understanding. They understand all the examples. Si entendemos todos los ejemplos y que si estáis disfrutando. María say yes. Yes, of course. Great. So, Swamiji, I have a question about this last thing. While the mind is producing a dream and enjoying it, where's the self? Where's the consciousness? Pregunta que cuando la mente está produciendo el sueño, ¿dónde está el self? ¿Dónde está la conciencia? Yes, I am the conscious being. That thing I have to discover, that in which form, because
I always associate myself, as I said, that I associate myself with the situations. Entonces yo soy el ser consciente. Yo tengo que descubrir eso, de qué forma. Entonces dice, puede ser que te asocies a la circunstancia cambiante. Que tú te asocies a que eres esa circunstancia cambiante. It is said in Vedanta that you are the conscious being, you are, in very Vedantic term, we say that you are the Atman or Brahman, the conscious being. But it is superimposed on you as you are the body, you have mind, you have intelligence, you have ego, so many things. Entonces Vedanta dice, tú eres el Atman, tú eres Brahman, y te ha sido impuesto a ti que tienes el intelecto, que está el ego, que está el cuerpo, y tantas cosas. The true answer is, I am the conscious being. But the problem with me is, I do not recognize myself as the conscious being. But I recognize myself as the essence of my mind, my thoughts. Y la verdad es que tú eres el ser consciente, pero no te reconoces que tú eres el ser consciente. Te asocias con la esencia de la mente y los pensamientos. Te asocias y piensas que tú eres la esencia de esa mente y esos pensamientos. So, when we understand the dart over the consciousness, I, that is the essence, I, the mind is the dart. If I understand very clearly what is the dart, then I can wash myself, I can cleanse myself, I can make myself or identify myself as the true conscious being. Entonces, si entiendo bien cuál es la oscuridad o cuál es lo falso, puedo lavarme y puedo asociarme con la verdad y con que soy el ser consciente. So what Vedanta do? Vedanta says, goes on explaining mind more and more very clearly to you, so that I can understand what is mind. When we understand what is mind, it goes, it evaporates. Entonces el Vedanta te explica cuál es el ser, cuál es tu naturaleza, y cuando también te explica qué es la mente, cuál es la naturaleza de la mente, y realmente lo entiendes, lo falso se evapora, lo que no es verdadero se evapora. For example, at a distance, let me tell you a very beautiful classic story from Vedanta, very classic story. And probably some of you probably have heard this story before also, because this is a very classic story. Nos va a explicar, dice, dejadme que os explique una historia clásica de Vedanta, que algunos seguro que ya la habéis escuchado, pero dejadme que os la explique. It says that once in a village, a big banyan tree was cut into pieces, and the businessmen, they took away the most part of the wood. They took away, only the trunk remained. Trunk of the tree remained there. Pues había un árbol muy grande y lo cortaron en un montón de trocitos de troncos y que solo quedó el tronco principal. O sea, cortaron toda la leña y solo quedó la raíz del tronco principal. So, at the night, a drunkard, a man who drinks too much alcohol, a drunkard came and he saw the trunk of the tree lying there on the ground. He thought that another man, probably like him, took too much of alcohol and fell down. Entonces por la noche un borracho llegó allí y vio un tronco grande de los que habían ahí en el suelo y él pensó, wow, este es uno como yo que se ha quedado aquí bebido y se ha caído y está durmiendo la mona, vamos. So that drunkard started teasing that man, thinking that trunk as a man who is laying there. He said, see, I have
drunk this much of alcohol, but still I can walk, but you cannot. Entonces se acercó a la branca, al tronco, y le empezó a hablar. Dice, mira, dice, yo he vivido mucho, dice, pero fíjate, yo todavía puedo andar y estoy de pie, tú no. And then he passes on. Then a thief came. Y entonces se fue, y entonces vino un ladrón. A thief came, thief saw from a distance that same trunk there. He thought probably that is a man, a watchman who is safeguarding the village. Entonces lo vio y dijo, oye, este es un hombre que está, entendido, vigilando el pueblo. El ladrón dijo, esto de aquí es un hombre que debe estar vigilando el pueblo. So the thief thought that watchman, I'm more intelligent than the watchman. So thief hid himself and did not enter into the village to steal away the things. Entonces él dijo, yo estoy más inteligente que este vigilante y no voy a entrar por aquí por el pueblo para robar cosas. After some time later, at the dawn time, a sage came there. He thought, seeing the same trunk, he thought that another sage probably is meditating. So why I'm roaming? So he also set for meditation. Entonces llegó un sabio y pensó que otro sabio estaba meditando. And the sage arrived and then start to meditate with the trunk. Yes, he thought that trunk, seeing that trunk, he thought that another sage is meditating. So he also set for meditation. Ok, bueno, pues llegó el sabio y se puso a meditar con el tronco, pensando que era otro sabio. So 3 people came, all have 3 different reactions. Seeing the same trunk. 3 personas llegaron, 3 personas tuvieron reacciones diferentes con el mismo tronco. The drunkard thought that's a drunkard man, another drunkard man. Thief thought that is the watchman. The sage thought that's a meditative man. El borracho, el bebido, pensó que era un hombre bebido. El que robaba pensó que era un vigilante y el sabio, el hombre meditador, pensó que era un hombre meditativo. So this is the story. This story says us one thing. The moral of the story is we are very much reactive, or what my mind perceives as I'm reactive to that. That is my world. Y la historia lo que dice es que la mente es muy reactiva. Y la mente es reactiva a lo que percibe. Y lo que percibe es mi mundo. Truth is, only the trunk, a trunk of the tree was there, perceiving that the 3 people think differently, 3 different ways. Y la verdad es que el tronco solo estaba ahí, esa es la verdad, y que las 3 personas reaccionaban y percibían de forma diferente. So their world also become different. Y el mundo entonces What they también perceive, parece their world diferente. become different. Tal como perciben, así también es diferente. So it is said that in our mind, what we think about the world, that becomes the world. Y nuestra mente dice que lo que nosotros percibimos, se percibe como el mundo, se transforma en ese mundo, se convierte en ese mundo. What I perceive or what I imagine for the world, that is my world. Lo que percibo, lo que imagino del mundo, ese es mi mundo. So understanding this story very carefully, you can understand that yes, this is very true, that we are just the reactive, our mind is just the reactive.
Entonces, entendiendo esto, puedes ver que la mente es reactiva. And that reaction is our life. Y We esa live that reacción es as the nuestra truthful vida. life. Esa es como vivimos la vida, es la vida. Vedanta says, but you are not the mind. That reaction is not proper. Y la Vedanta dice, tú no eres la mente, la reacción no es lo verdadero, lo que tú eres. Like all the three people who reacted seeing the trunk reacted differently. Similarly, we fail to understand that I am the blissful conscious being known as Atman or Brahman. I misunderstood myself as mind. Y de la misma forma, no hay un reconocimiento que tú eres Atman Brahma, tú eres el ser consciente que permanece, sino que hay una asociación con la mente. So Vedanta gives the solution. It says that you have to hear Vedanta regularly and you have to introspect that or think of it. When you think of it more deeply, Vedanta dice que tú tienes que escuchar Vedanta a menudo y a la medida que escuchas Vedanta, piensas en ello de una forma profunda. So when you think Vedanta very deeply, what happens? Step by step, your mind or your imagination subsides. Entonces pasa que cuando tú escuchas más y más profundamente tu imaginación, el pensamiento subsides is like go down. I'm sorry. Yes, go down, go down. Go down. Okay. Como baja. So, our imagination about the world that I'm suffering for this reason, I'm suffering for that reason, or I'm enjoying for that thing I will enjoy. All this imagination will go away. Entonces toda esta imaginación de lo que disfrutas, de lo que sufres, se va, baja, se va. So most of the people, how they feel about the world, that thing is very much necessary for me to live on. This kind of feelings won't be there. So you will live a very peaceful and blissful life. You don't require anything. Qué bueno que eso, I'm sorry, now I'm just feeling and I cannot think. Means you didn't got me? Yeah. Just this, no? The happiness. Eso, la felicidad. ¿Dónde nos conduce el Vedanta, no? Ese vacío, la conexión con el ser, el mirar lo que es. So, I'll continue my class in the next session. I think for today, it is sufficient enough. Now, the process of Vedanta is to regularly hearing this Vedantic word. This instigate us or teach us how to see our mind, so that all illusions goes. Entonces lo que Vedanta nos enseña es cómo mirar la mente o más allá de la mente. Entonces el sufrimiento se va. Que por hoy cree que la sesión ya está, ya ha estado bien, pero que es importante esto, ¿no? Hoy lo que hemos visto de la importancia, ¿dónde apunta el Vedanta? It needs to be explained more, okay. But Entonces not together in a day. Ok, so la pregunta que ha hecho María, que nos ha hecho,
que hoy he explicado varias cosas, pero que esa pregunta requiere más respuestas, pero que no puede ser en un día, pero que hoy ya he hecho una introducción y que en más días podemos seguir. Es muy bonito. Gracias, Aditi. Hermoso. Muchas gracias. I love you, Swami. Nice. Love. Un beso. Very beautiful session. Thank you all. Gracias Thank a you. todos. Thank Bonita. you. Thank you. Jai Bhagavan.